Good morning students, welcome to today's class. Here is an example of median from continuous frequency distribution. So you can see here the distribution is not continuous. The classes are not continuous. 10 to 4 is given as 10 to 14, 15 to 19, 20, 24. ইয়াত তোমালোকে দেখিছা যে ইয়াত ক্লাছটো কন্টিনিউয়াস হৈ থকা নাই আৰু কন্টিনিউয়াস নহলে আমি মিডিয়ান ক্যালকুলেট কৰিব নোৱাৰো আমি তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি ক্লাছখিনি কন্টিনিউয়াস কৰিব লাগিব we have to make the classes continuous to find median so how we can so how we can do this so here we have to find or you have to we can make continuous by taking class boundaries we have to make class boundaries from this values so how we will make class boundary ami class boundary keneke banam swa class boundary to banabole hole we have to subtract 0.5 from the lower limit and we have to add 0.5 to the upper limit subtract 0.5 from lower limit and add 0.5 to upper limit in this way we can make continuous so let's start the solution class boundaries then frequency then cumulative frequency okay এতিয়া সোৱা আমি ক্লাস বাউন্ডারি কেনেকে কৰিম আমি কি কৰিব লাগিব 0.5 লোৱাৰ লিমিটৰ পৰা মাইনাস কৰিব লাগিব 10 ৰ পৰা যদি 0.5 মাইনাস কৰি দিও তো 9.5 হ'ব আৰু ইয়াত 0.5 প্লাস কৰিলে এটো 14.5 হ'ব আকৌ এটো ক্লাছত সোৱা ইয়াত যদি আমি 0.5 মাইনাস কৰো এটো হ'ব 14.5 আৰু এটো হ'ব 19.5 এটা দেখিছা এটো কন্টিনিউয়াস হৈ গৈছে ইয়াৰ লোৱাৰ লিমিট আৰু ইয়াৰ আপাৰ লিমিট একে এটা মানে আমাৰ ক্লাছখিনি কি হ'ব এতিয়া কন্টিনিউয়াস হৈছে তো আমি তেনেকে গুটেখিনি এনেকে 0.5 প্লাস আৰু 0.5 মাইনাস কৰি পেলাই আমি ক্লাস বাউন্ডাৰি খিনি উলিয়াব লাগিব সো এটো মই উলিয়া দেখাই দিও The 4.5 to 39.5 so I will write here the frequencies that frequency kini likhi lua 5 10 13 20 7 5 then cumulative frequency 5 15 28 48 55 then 60 now we have to find the total frequency will be 60 then now n by 2 60 by 2 equal to 30 now cumulative frequency greater than n by 2 means 30 is 48 so your median class will be 24.5 to 29.5 so we have to write here cumulative frequency just greater than n by 2 is 48 corresponding to class 24.5 to
29.5. So therefore median class will be 24.5 to 29.5. So now we have to apply the formula. Formula median equal to L plus capital N by 2 minus capital F divided by small f into h. L is the lower limit of the median class, that is 24.5. N by 2 is 30. Capital F will be this is the median class, so capital F will be 28. Then frequency of the median class is 20. Then h will be what? The length of the class. It is 5. So here from this we will get median as 25. So this is your required median. So that's all for today.